Hello dear students, how are you everybody? Are you there? Okay, this is Muhammad Rezaur Rahman again. I am with you my fourth online class through Facebook Live, and due to some technical difficulties it has been little bit late to be on live, so that's why I was supposed to come at 11. I think it's now 11:05 or something, whatever. Yes, and you, if anybody is there, you just can make a response by telling that whether you can hear me or not. Okay, I'm not sure whether you can hear me or not. Okay. Due to some technical difficulty, I'm not sure. I'm having some problems with my Wi-Fi, so I think it has been okay now. Okay, so one of you has confirmed that sound is clear. Okay, so we can start now. Yes, one thing that I must say about today's class is that I just made a circulation before that in the last night that I'm going to conduct the class today. So in order to conduct the class, I am here. First of all, I would like to say that I think and I'm hopeful, quite hopeful, that all of you are safe and sound, quite hale and hearty, and you are staying at home as usual, maintaining all the rules and regulations, because we know that the dimension of this corona pandemic is not decreasing at all, rather it's increasing day by day, and it's in an alarming rate. And if you look at some information of some previous days, you know how critical the situation is getting day by day for us. So we have to be more and more careful now. Even before that, before the last week or last month, you have to be more careful. Okay, and but we are certainly hopeful that this situation will not last long. It will end, and we will be able to be in the class as usual, what we have been doing before the coronavirus. Okay, so this is my first class with English second paper, and as the circulation given by our honorable principal sir, that now all the teachers, I'm not sure whether all the teachers are taking or not, but from our English department, it has been decided that from some next classes we will do some exercise, and we will do some practices on English second paper on various grammatical items. Okay, and some classes have already been taken by the honorable members of our department, and I think you have already got some idea about the question pattern of English second paper. And okay, question and I told, especially in the notice, that you are you are recommended to be present in the class with your pen and notebook, because the class that I am going to take today, as you know, it's not a usual classroom situation. So that's why it would be very easy for you, and it would be very effective for you if you have pen and notebook, because I am going to say something, you must listen to it, all the lectures attentively, and if possible try to write down on your notebook. That will create some extra advantage for your next learning or next education, okay, or next study. So that's why now
the syllabus or the question pattern of English second paper is divided into two parts. I think you have already got the glimpse or little information about this. Part A and Part B. Part A consists of 60 marks, that is grammar, that is based on grammatical items, and the rest of the 40 consist of writing section, that means composition section, usual writing, nothing new to you. But our grammar part is very crucial to get some extra marks, to get a good result, to cut a good figure in, especially in English subject, because you all know that English grammar consists of 60 marks. So it means that you can just secure pass marks or even 40 or 45, even 50 from this section if you try a bit hard. Okay, so we have 12 items on grammar, and each item normally carries 5 marks. So in total 12 into 5 equal to 60. So what are those 12 items? I think you have already known the fact, you already know the fact, and that but the students who are still not able to know those items, I am just telling it gradually from number 1 to number 12, and this pattern of question will be the same for all the boards, and of course Dhaka boards too, Dhaka board too. So number 1 is article, number 2 preposition, number 3 special use of words and phrase, number 4 and that is a completing sentence, number 5 right form of verb, number 6 transformation of sentence, number 7 narration, that is passive narration or reported speech, number 8 pronoun referencing, number 9 modifier, number 10 sentence connectors, number 11 that is synonym and antonym, and number 12 that is punctuation. So these are the 12 items, and one thing that you must know, you must be conscious of, that is you have to be very careful, because there will be no alternative. There will be no alternative. It means that you have to answer 12 out of 12. There will not be more extra questions for you. So if any items is left for you, is if you can't do any items, it means that your marks are going to be deducted. So my topic, that is I have already just let you know through my notice that I am going to take modifier in the class, that will be set in question number 9. 9 number প্রশ্ন থাকবে, সেই মডিফায়ারটা, সেই মডিফায়ারটুকু আমরা আজকে করার চেষ্টা করব। ওকে, so I'm just I have divided my class into 4 parts. 4 parts, it means that one part I'm going to tell you what is modifier, what does the word mean. In second portion I am going to tell you the definition of modifier. Third portion, the most important portion of the class, undoubtedly the most significant part of the class, that is your question pattern, how it comes to your question, how it will be set in your question, what will be the method or style. We have to be very careful of our style. And last portion of my class would be, if I have time, of course I will continue through my next class, because modifier is a type of term which is very difficult to finish it in one class. That's why it's just it's in my just little effort or endeavor to be to get you in touch with my study, with the study, not more than that. Okay, so but when after the situation coronavirus pandemic will be over, then when we will be in our traditional classroom situation, then hopefully, don't worry, we will be able to know everything. But in order to compensate the loss that is being incurred for the corona pandemic, I am just trying to make a short effort to be to get you yourself to be in touch with the study. Okay, so now my class usual class starts now, and the students who have already been already joined in my class, try to be very careful, try to listen, and of course if you feel any problem, you just can
despite the fact that it's not possible to make it a democratic class or participatory class as usual, there will be no constant or instant interaction between teacher and students, but you can certainly put forward some questions in your box, comment box, then I will try my level best to satisfy your query. Okay, so we are going to start modifier now. Modifier, look at the term here, modifier. What does the term mean? Modify, the word comes from modify. Modify in parts of speech is a verb and modifier is a noun. That means the agent, প্রতিটা ক্রিয়ার একটা এজেন্ট থাকে। যেমন আমরা যখন বলবো টিচ মানে শিক্ষা দেওয়া, টিচার যে শিক্ষা দেয়, বুঝতে পারছো। ডু, ডুয়ার যে করে, ঠিক আছে, বা প্লে খেলা, প্লেয়ার যে খেলে। সো বুঝতেই পারছো মডিফায়ার, মডিফাই আগে জানতে হবে। উই ফার্স্ট অফ অল উই শুড আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট দ্য ওয়ার্ড মডিফাই মিন। মডিফায়ার অনেক অর্থ আছে। ইফ ইউ লুক এট দ্য ডিকশনারি ইউ ক্যান হ্যাভ লটস অফ মিনিংস অফ দ্য ওয়ার্ড মডিফায়ার, বাট দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মিনিং ইজ চেঞ্জ করা, জাস্ট এটাকে পরিবর্তন করা। আমি একটা জিনিসকে মডিফাই করলাম, জাস্ট মানে এটা একটা পরিবর্তন করলাম। তার মানে মডিফায়ার মানে কি, যে পরিবর্তন করে, দ্যাট মিনস অর্থটা কিছুটা পরিবর্তন করবে। এখানে পরিবর্তন মানে কিন্তু সমাজকে পরিবর্তনের কথা বলা হচ্ছে না, বা তোমার কোনো রুলস পরিবর্তন করা না। এখানে হচ্ছে একটা অর্থ, জাস্ট একটা বাক্যের অর্থ দেখাবে এবং সেই অর্থটাকে আমাকে পরিবর্তন করতে হবে। সেটা কিভাবে করবো আমরা ওয়ান বাই ওয়ান উইল বি এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড অল দ্য রুলস গ্র্যাজুয়ালি অ্যান্ড ফ্রম টাইম টু টাইম। ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট। ওকে, সো মডিফায়ার বুঝতে পারলাম আমরা, এটা একটা পরিবর্তন করা এবং টু গিভ সাম এক্সট্রা ইনফরমেশন, কোনো কিছু সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দেওয়া, সেটাকে মডিফাই করা। তথ্য দেওয়া মানে একটু পরিবর্তন করলাম, বুঝতেই পারছো। যে আমি বললাম যে এটা একটু দেখে দাও, ঠিক আছে, একজন বলল স্যার এটা এখানে একটু বেশি লিখলে ভালো হয়। যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, হি ইজ এ স্টুডেন্ট, আমি যদি বলি হি ইজ এ গুড স্টুডেন্ট, সো ওই স্টুডেন্টের আগে গুডটা বসে স্টুডেন্টটাকে একটু এক্সট্রা তথ্য দিল যে না সে ভালো ছাত্র। সো তার মানে ভালো এখানে একটা মডিফায়ার, এটা কথা আমরা যেটা বলছি সেটা। ওকে, সো আমরা এখন নেক্সট যদি চলে যাই, সেটা হচ্ছে আমরা যেটা করছি মডিফায়ারের ডেফিনেশনটাকে। হোয়াট ইজ দ্য মেইন ডেফিনেশন অফ দ্য ওয়ার্ড মডিফায়ার। তো তোমরা যদি এখন কারো কোনো প্রশ্ন থাকে মডিফায়ার সম্পর্কে আমাকে বলতে পারো। আমরা এখন আস্তে আস্তে নেক্সট টপিকে চলে যাচ্ছি। যেমন মডিফায়ার ইজ এ ওয়ার্ড or phrase or clause. It can be a clause. Now we should be very very careful of differentiating among the three words: word, phrase and clause. So word আমরা সবাই জানি, we all know what is word. Phrase মানে কি, more than one word। তার মানে phrase হচ্ছে কি, একের বেশি শব্দ দিয়ে আমরা একটা অর্থ তৈরি করব, সেই অর্থটাকে আমরা বলি phrase। যেমন a fool's paradise, কথার কথা, হ্যাঁ, বা in the long run, এগুলো হচ্ছে ফ্রেজ। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে ক্লজ। মডিফায়ার ক্যান বি ক্লজ, ক্লজ ক্যান বি মডিফায়ার। ক্লজ মানে হচ্ছে বাক্যের একটা অংশ। যেমন হি সেড দ্যাট, হি সেড দ্যাট, একটা আমি কিছু বললাম, সে বলল যে হি ওয়াজ ইল। এখানে দুইটা ক্লজ, একটা হি সেড, হি ওয়াজ ইল, এগুলোকে বলে ক্লজ, মানে বাক্যের অংশ, ইটস এ পার্ট অফ দ্য সেন্টেন্স। সো এগুলো হতে পারে মডিফায়ার that are used to describe something। তার মানে মডিফায়ার একটা কিছুকে বর্ণনা করবে, ডেসক্রাইব করবে। ওকে, এন্ড or limits the meaning, মিনিংটাকে লিমিট করবে, মানে হয় কমিয়ে দিবে অথবা অনেক সময় লিমিটটাকে বাড়িয়ে দিবে। সেটা আমরা পরবর্তীতে জানবো কিভাবে হচ্ছে। it also adds detail to a sentence of a word। তার মানে একটা বাক্যের মধ্যে যে একটা শব্দগুলো থাকে, সেই শব্দগুলোর মধ্যে একটা ডিটেইল, অনেক সময় একটা মানে এক্সট্রা কিছু তথ্য দিয়ে আমাদেরকে মডিফায়ারটা হেল্প করবে। সো নাও উই আর মুভিং ইনটু দ্য ক্লাসিফিকেশনস অফ মডিফায়ার। আমরা যদি ক্লাসিফিকেশনটা বলি, সেটা হচ্ছে দুই ধরনের মডিফায়ার আমরা দেখতে পাই ইংলিশে নর্মালি। একটা হচ্ছে প্রি মডিফায়ার, একটা পোস্ট মডিফায়ার, নর্মালি আমরা যেটা ইউজ করি নর্মালি। সো বুঝতেই পারছো হোয়াট ইজ প্রি, হোয়াট ইজ পোস্ট, তোমাদেরকে নতুন করে বলার কিছু নাই। প্রি আর পোস্ট মানে কি? প্রি আর পোস্ট হচ্ছে, প্রি অর্থ হচ্ছে পূর্বে আর পোস্ট অর্থ হচ্ছে পরে। দ্যাট মিনস দ্য ওয়ার্ড হুইচ ইজ ইউজড ইন ফ্রন্ট অফ অ্যানাদার ওয়ার্ড, দ্যাট উইল বি প্রি মডিফাই, অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ড হুইচ উইল বি ইউজড আফটার এনি ওয়ার্ড, দ্যাট উইল বি পোস্ট মডিফাই। সো আমরা জাস্ট একটা লিটল এক্সাম্পল দিই। যেমন আমি তোমাকে মাত্র একটা এক্সাম্পল দিয়েছি, হি ইজ এ স্টুডেন্ট, তার সাথে আমরা বললাম হি ইজ এ গুড স্টুডেন্ট।
এখন গুডটা কোথায় বসলো? স্টুডেন্টের আগে বসলো। দ্যাট মিন্স দ্য গুড ইজ এ প্রি মডিফায়ার। ওকে, নাও সি দ্য এক্সাম্পল অফ পোস্ট মডিফায়ার। হোয়াট ইজ পোস্ট মডিফায়ার? যে পরে বসবে, কীরকম হতে পারে? যেমন আমি বললাম আই এম ওয়াকিং, কথার কথা আই এম ওয়াকিং বলছি আমি। এখন আমি যদি বলছি আই এম ওয়াকিং ফাস্ট, আই এম ওয়াকিং ফাস্ট, এই যে ফাস্ট কথাটা আমি ইউজ করলাম, আমি দ্রুত হাঁটছি। ফাস্টটা কোথায় বসলো? ওয়াকিংয়ের পরে বসলো। দ্যাট মিন্স দ্য ওয়ার্ড ফাস্ট ইজ মডিফাইং দ্য ভার্ব ওয়াকিং। এটাকে বলে পোস্ট মডিফায়ার। সো বুঝতেই পারছো, এরকম যে কোনো ওয়ার্ড হতে পারে তোমার, প্রি অর পোস্ট, বা আগে পরে ছাড়া তার কিছু নেই, কারণ মাঝখানে তার কোনো ওয়ার্ড হবে না, সেখানে আগে হবে অথবা পরে হবে। সো যেটা আগে হচ্ছে সেটা প্রি মডিফায়ার, আর যেটা পরে হচ্ছে that would be known as post modifier. Okay, so these are the two classifications of modifier. Now I have come just the most important part of this class. The students, you have to be very very careful now what I'm going to tell you now. Okay, and if possible I must say now it's time for you to be ready with this pen and script, because you have to write down all those things. Even আমি যদি ক্লাস নিতাম আজকে, তাহলে অবশ্যই তোমাদের আমি এনশিওর করতাম ফিজিক্যালি যে সবাই তোমরা এগুলো লিখছো কি না। এখন যেহেতু এখানে অ্যাজ আই ডোন্ট হ্যাভ এনি অপশন টু এনশিওর ওয়েদার ইউ আর রেডি উইথ ইউর পেন অ্যান্ড স্ক্রিপ্ট, ওয়েদার ইউ আর ইন দ্যাট পজিশন, বিকজ অনেকের হয়তো অন্য পজিশনে থাকতে পারো, খাতা কলমের সাথে নাও থাকতে পারে, বাট যাদের the students who are in that position that you can take your pen and script, you are heartily told to be ready or to get yourself prepared with your pen and script, because if it is possible you have to write down something. Okay, এখন আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে তোমাদের যেভাবে পরীক্ষায় আসবে মডিফায়ার। এতক্ষণ আমরা পড়াইলাম থিওরিটিক্যাল মডিফায়ার, জাস্ট থিওরিটিক্যাল, এটা হচ্ছে একটা তত্ত্বীয় অংশ। নাও দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট, দ্যাট ইজ প্র্যাকটিক্যাল, ব্যবহারিক, যেটাকে আমরা অ্যাপ্লাই করবো। এবং ওয়ান থিং আই মাস্ট সে স্পেশালি অ্যাবাউট দ্য কোশ্চেন প্যাটার্ন অর অ্যাবাউট দ্য সিলেবাস অফ ইংলিশ সেকেন্ড পেপার, এই ইংরেজি সেকেন্ড পেপারের সিলেবাসটা কিন্তু বোর্ড থেকে একটা ওয়ার্ড ইউজ করা হয়, সেটা তোমরা জানো না হয়তো, সেটা বলে অ্যাপ্লাইড গ্রামার। আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ অলরেডি নোন দ্য টার্ম হোয়াট ইজ অ্যাপ্লাইড। অ্যাপ্লাইড মিনস, বুঝতেই পারছো, টু অ্যাপ্লাই, to implement, to execute in our real life situation. It's a way of communicative language teaching. It's a very important part of communicative language teaching, যে আমরা যেটাকে CLT বলি normally in abbreviated form, a very popular method of teaching throughout the world, even in our country too. সেখানে আমরা জানি যে একটা জিনিস তোমাকে নলেজকে প্রথমে জানতে হবে এবং পরে নলেজকে বুঝতে হবে, সেটা হচ্ছে তোমাকে বাস্তব জীবনে সেটা অ্যাপ্লাই করতে হবে। তার মানে আমি জানলাম কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারলাম না, তাহলে কিন্তু দ্যাট নলেজ উইল বি অফ নো ভ্যালু। সো দ্যাট মিনস আমি মডিফায়ার সবই জানি, মডিফায়ারের সংজ্ঞা জানি, আই নো দ্য ক্লাসিফিকেশন অফ মডিফায়ার, আই নো দ্য অল দ্য থিংস অফ মডিফায়ার, but a question paper will be set for you and you are unable to answer. So you just tell me, is there any value of that knowledge? No, there will be no value. So that means you have to apply your knowledge. So what is the method of applying? I am going to just take all the methods now here. যেমন এখানে মডিফায়ারটা যেভাবে পরীক্ষা আসবে আগে সেটা বলি, সেটা হচ্ছে it will be just like a passage as usual, just a passage. 10 gaps will be there. There will be 10 blanks in this passage, and in those 10 blanks there will be an instruction, there will be a clue, there will be a hint. তার মানে একটা ক্লু দেওয়া থাকবে within bracket. What you have to do, you have to first of all understand the meaning, and according to the instruction and according to the meaning of the passage, there will be a proper and effective and fruitful combination between these two. Then you have to find out the words what will be used here. That will be okay. তো কি বললাম আমি আবার বলছি, এখানে একটা প্যাসেজ থাকবে, 10টা গ্যাপ দেওয়া থাকবে, 10টা গ্যাপে 10টা ইনস্ট্রাকশন থাকবে। এখন ইনস্ট্রাকশন এবং আমাদের মিনিং দুইটাকে কম্বাইন করে
আমি একটা শব্দ খুঁজে বের করার চেষ্টা করব, সেই শব্দটা যদি আমি লিখতে পারি, my marks must be given, and but condition is that certain or very word must be correct and appropriate and must be relevant to the nature of the sentence, meaningful nature of the sentence. Okay, আচ্ছা, সো কি কি আগে থাকবে ব্র্যাকেটে সেটা আমি একটা লিস্ট তোমাকে দিব, এর বাইরে কোনো ওয়ার্ড থাকবে না। I must ensure you that, and you must be absolutely sure that no words outside my given words will be set in your question paper. Okay, so এই শব্দগুলো আগে লিখো, এই শব্দগুলোই খুব ইম্পর্টেন্ট শব্দ, এগুলো না লিখলে তোমার মনে থাকবে না, ইট উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট, বিকজ অনেকগুলো ওয়ার্ড, প্রায় 14-15টা ওয়ার্ড আছে এখানে। এগুলো হচ্ছে তুমি তোমার সামনে যেটা বই থাকে, তোমরা পরবর্তীতে যদি বই উপরে মানে if you just go to any board question and try to look at any board question number 9, you will find those type of words. Okay, so number 1, pre-modify noun. খেয়াল করো আমি যে ওয়ার্ডটা বলছি pre-modify noun, এই শব্দগুলো আগে লিখতে হবে, শব্দগুলোর অর্থ আমি বলবো, কারণ এইটাই মেইন ক্লাস, দিস ইজ দ্য মেইন ইম্পর্টেন্ট থিং। আগে এতক্ষণ যা পড়িয়েছি ওটা না জানলেও হতো, বাট এটা না জানলে হবে না, আগেই বলছি, ইউ মাস্ট নো অল দিস 14 or 15 words, because your good marks or bad marks, you're cutting a good figure or cutting a sorry figure, especially in this topic, is absolutely depending on the perfect or appropriate knowledge of those words or those phrases. Okay, যেমন pre-modify noun, এটা ব্র্যাকেটে দেওয়া থাকবে, আমি কি করব সেটা আমি পরে বলছি। ওকে, পরে বলছি, ডোন্ট ওরি, আমি সব বলবো, আজকে না হইলেও আমি নেক্সট ক্লাসে অবশ্যই বলবো। আগে শব্দগুলো লিখো, আই থিঙ্ক ইন দিস ওয়ে দ্যাট উইল বি ওকে ফর ইউ। আমি লিখতে বলছি বিকজ আমি আগেই বলছি এগুলো হয়তো বা তুমি পেতে পারো ক্লাসে অন্য জায়গায়, বাট ইন এ বডি এট এ টাইম পাবা না অন্য জায়গায়। এট এ টাইম লিখে রাখলে it will be when we'll start reading in your reading room, just have a glimpse over the issue, then it will be indicated or it will be attached to your brain, attached to your mind. That would be very, very effective for you for your future study, and that is my suggestion. Whether you carry out my suggestion or not, that is absolutely up to your concern. Okay, next word, post modify noun. তার মানে আমরা প্রথমে বলেছি pre-modify noun, আর নেক্সট ওয়ার্ড হচ্ছে post modify noun। থার্ড ওয়ার্ড pre-modify verb, খেয়াল করো pre-modify verb। 4 নম্বর হচ্ছে post modify verb। এই 4টা শব্দ খুব ইম্পর্টেন্ট, প্রায় সময় পরীক্ষা আসবে, 4টার একজনে একটা বা দুটো। আচ্ছা, কি কি আসবে সেটা আমি বলে দিব, যেটা বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটাও আমি বলে দিব, একদম যারা পরীক্ষা বেশি আসে। ওকে, আচ্ছা, ইট হ্যাজ বিন এক্সপেরিমেন্টেড লাইক দ্যাট। নাম্বার 5, আর্টিকেল থাকবে, আর্টিকেল। আচ্ছা, নাম্বার 6, ডিটারমিনার কি সব বলবো আমরা, আমি পরে বলবো, ডোন্ট ওরি। ডিটারমিনার বলতে কি বুঝো, কোন কোন ওয়ার্ডগুলো ডিটারমিনার, আই উইল ট্রাই টু give you some examples of determiner that will create some extra advantage for you for your future study or future preparation. Next word, quantifier. আমরা বলছি quantifier, the word comes from quantity, মানে পরিমাণ, বুঝতেই পারছো। quantifier এমন একটা শব্দ যেগুলো পরিমাণ নির্দেশ করে, ঠিক আছে? আচ্ছা, বা সংখ্যাও হতে পারে এটা। ইন্টেন্সিফায়ার, নেক্সট ওয়ার্ড ইন্টেন্সিফায়ার। সো আমরা নেক্সট ওয়ার্ডটা ইউজ করছি ইন্টেন্সিফায়ার। দ্য ওয়ার্ড কামস ফ্রম ইন্টেন্সিফাই। I have already told you that I will discuss all those phrases and words later, don't worry, আমি সবগুলো ডিসকাস করব। এখন শুধু লিখলেই হবে আপাতত। ইনফিনিটিভ, নেক্সট ওয়ার্ড হচ্ছে ইনফিনিটিভ। আমরা ইনফিনিটিভের নাম শুনেছি, হোয়াট ইজ ইনফিনিটিভ উই অল নো, না জানলে জানবা, সমস্যা নেই। ইনফিনিটিভ ফ্রেজ, নেক্সট ওয়ার্ড ইনফিনিটিভ ফ্রেজ। নেক্সট শব্দ প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, তারপরে হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ। এখানে দুটো কম্বিনেশন আছে, 4টা ওয়ার্ডের দুটো কম্বিনেশন, একটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ, তার সাথে ইনফিনিটিভ ফ্রেজ যুক্ত হবে,
একটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, তার সাথে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ যুক্ত হবে, ঠিক আছে? ওকে, নেক্সট ওয়ার্ডটা হচ্ছে ডেমনস্ট্রেটিভ। ওয়ার্ডটা হচ্ছে ডেমনস্ট্রেটিভ ইজ এ কাইন্ড অফ প্রনাউন। আমরা জানি প্রনাউনের 8টা পার্টের মধ্যে একটা পার্ট হচ্ছে ডেমনস্ট্রেটিভ, এবং সেগুলো তোমাদের whenever you will do some pronoun referencing you have to just study those demonstratives. Next word, possessive. possessive possessive র, আচ্ছা পরে বলছি আমি। র যুক্ত বাক্য মানে যেটা নিজের অধিকার। the word comes from possess. possess মানে আমার অধিকার, যেমন আমি বলি আমার, তোমার, তার, তাহাদের। খেয়াল করো ওয়ার্ডগুলো, each and every word ends with the বাংলা alphabet or letter র। র দিয়ে শেষ হয়েছে। রহিমের, খেয়াল করো। এটা জামালের বাড়ি, অথবা এটা মানে হাসিনার, এটা হাসিনার, এটা শেখ হাসিনার সরকার, ঠিক আছে? যেমন আমরা বলি প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনার সরকার, তার মানে কি শেখ হাসিনার, র উনার, তার মানে, ঠিক আছে? ওকে, সো আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি। নেক্সট ওয়ার্ড হচ্ছে নাউন অ্যাডজেক্টিভ। খুব কঠিন একটা শব্দ নাউন অ্যাডজেক্টিভ, লিখে রাখো আগে, আমরা পরবর্তী নাউন অ্যাডজেক্টিভ মানে কি সেগুলো থাকবে। এবং অ্যাপোজিটিভ একটা ওয়ার্ড আছে, অ্যাপোজিটিভ, APPOSITIVE। হোয়াট ইজ অ্যাপোজিটিভ? কখনো অ্যাপোজিটিভ না নাম শোনো নাই? I must say you have not heard the term. Very few students might be there who have already known the term appositive, but don't worry, it's a very easy word. আমরা পরবর্তীতে বলবো what is appositive. And last word is prepositional phrase. Prepositional phrase, that means the phrase which consists of at least one preposition. মানে এমন একটা ফ্রেজ যেখানে অন্তত একটা প্রিপোজিশন থাকবে, সেটাকে আমরা বলবি প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ। যেমন আমরা বলি sinners will suffer in the long run। এই যে in the long run, এটা একটা ফ্রেজ, কিন্তু এখানে একটা ইন আছে, খেয়াল করো। সো এটা হচ্ছে একটা প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ, একটা এক্সাম্পল। সো আমরা এরকম অনেক ফ্রেজ আছে ইংলিশে, সেগুলো এই হচ্ছে আমাদের 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17টা ওয়ার্ড। এই 17টা ওয়ার্ডের মধ্যে যে কোনো 10টা বা ইভেন 10টার কম হতে পারে, বিকজ সাম ওয়ার্ডস ক্যান বি সেট আপ মোর টুয়াইস অর থ্রাইস, ওকে, ইভেন ফোর্থ, ওকে। সো এর মধ্য থেকেই 10টা গ্যাপ তোমার থাকবে, এগুলো ব্রেকেটে থাকবে। আমার কাজ শেষ হয়নি। I have come to the 50% of my activity. Now next 50% will be based on your understanding of the passage that I have already mentioned is an example of applied grammar. So only having knowledge won't be complete, won't be sufficient. You must apply your knowledge effectively on some situation, and in regarding exam, what will be the situation? You will be given a passage having some blanks, and you have to understand the passage and try to find out the words, appropriate word. যেমন আমরা যদি বলি প্রিমডিফাই নাউন, এটা থাকলে আমরা কি করব, বা ডিটারমিনার এটা থাকলে আমরা কি বসাবো। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, আমি প্রতিবার একটা কথাই বলছি তোমাদের, especially regarding English grammar of second paper, 20% is based on rules, 80% is based on understanding. Understanding means application. তোমাকে বুঝতে হবে বাংলা, you have to understand the Bangla meaning of the passage. এখন এই যে 9 নাম্বার তুমি অ্যান্সার করতে গেলা, সব তুমি জানো, you know everything, যে প্রিমডিফাই নাউন হলে এই হয় বা ডেমনস্ট্রেটিভ হলে এই হয়, কিন্তু তুমি যদি ওই শব্দের বা বাক্যের অর্থ না বোঝো, unless you understand the meaning of that certain word, certain sentence, all the knowledge will be fruitless and valueless. It will be nipped in the bud. Okay, so that's why এখন এটা হচ্ছে স্টুডেন্টদের মার্কস কম পাওয়ার সবচেয়ে বড় একটা কারণ হচ্ছে, বিকজ they don't understand, they are incapable, they are not quite capable of understanding the actual meaning of the passage or the meaning of the sentence. তারা বোঝে হয়তো যা বুঝিয়েছে যারা অন্যটা বুঝছে, সেটা তো তোমরা অন্যটা বুঝলে হবে না, তখন ম্যাক্সিমাম পসিবিলিটি
will be of deforming or distorting the meaning of the sentence, and it will bring no effective result, I must say. So আজকে I think we are আজকে একটু বেশি চলে গেলে কষ্ট হয়ে যাবে। I'm sure that আজকে আমি এই যে 17টা ওয়ার্ড তোমাদের বললাম, এই 17টা ওয়ার্ড first of all try to remember all those words, all those phrases, whatever you can tell. এখানে কিছু ওয়ার্ড আছে, কিছু ফ্রেজ আছে। That means you must regard all those things as an instruction. ইনস্ট্রাকশনের কথা কিন্তু আমি বলে দিলাম যে যেগুলো ব্র্যাকেটে থাকবে। আসলে আমি নর্মাল স্টুডেন্টদের একটা কথা বলি, মডিফায়ার হচ্ছে ইজ এ কম্বিনেশন অফ উইথ ক্লু অ্যান্ড উইদাউট ক্লু। কিভাবে? ইন আওয়ার ফার্স্ট পেপার সিলেবাস দেয়ার আর 2 items, ওয়ান ইজ উইথ ক্লু, ওয়ান ইজ উইদাউট ক্লু। হোয়াট ইজ উইথ ক্লু? কিছু ক্লু দেওয়া থাকে এখানে ওয়ার্ড, সে ওয়ার্ডটা আমাকে চেঞ্জ করে লিখতে হয়। আচ্ছা, আর উইদাউট ক্লু মানে কিছুই থাকে না। তাহলে এটা কম্বিনেশন কিভাবে? এটা অর্ধেক অংশ দেওয়া থাকবে, অর্ধেক থাকবে না। কোনটা দেওয়া থাকবে? যেটা আমি মাত্র পড়াইলাম দেওয়া থাকবে, ইনস্ট্রাকশনগুলো দেওয়া থাকবে, এটা হিন্টস। আর দেওয়া থাকবে না কোনটা? ওয়ার্ড। সো তার মানে বুঝতেই পারছো, ইটস এ কম্বিনেশন অফ উইথ ক্লু অ্যান্ড উইদাউট ক্লু। এত সহজ না, মডিফায়ারটা স্টুডেন্টের একটু প্রবলেম হয় বুঝতে, কিন্তু আই থিঙ্ক এত সমস্যা হওয়ার কথাও না। ইটস নট too difficult a topic, I must say, okay, because there are more difficult topic than modifier in your syllabus, like pronoun referencing, even a completing sentence, এগুলো কিন্তু আরো কঠিন। preposition, there is no meaning here, there is no specific rules here, so that's why এগুলো কিন্তু খুবই কঠিন। সো এটাকে আবার সেন্টেন্স কানেক্টর, এটা আরো কঠিন। সো তুমি যদি এটাকে বেশি কঠিন মনে করো, if you think that modifier is too difficult for you, I think dangerous result is awaiting you. So you have to be very careful, এবং ইংলিশের গ্রামারের উপর খুবই গুরুত্ব দিতে হবে। You have to put utmost importance on English grammar. If anybody wants to get A+, I must say you must get at least 50 out of 60, at least 50, and then rest of the 40 you can rest of the 40 marks, as I have already mentioned, is based on composition, based on writing section. সেখানে কিন্তু মানে কমন না পড়লে, আল্লাহ না করে কমন পড়ার সম্ভাবনা খুবই কম, যার আমরা কোনো ইয়া থাকে না, দেয়ার ইজ নো অল্টারনেটিভ, একটাই থাকে, একটা থেকে একটা দেওয়া। সো কমন নাও পড়তে পারে, এটা কোনো স্টুডেন্ট টিচার বলতে পারবে না যে সে গ্রামার এবং রাইটিং তোমাকে কমন পাইয়ে দিবে, কারণ সে জানে হি অর শি ইজ প্লেয়িং ফলস উইথ ইউ। ওকে, যদি বলে থাকে কেউ কোনো কোচিং সেন্টারে বা কোনো টিচার যে সব কমন পড়ে, তাহলে দ্যাট মিনস এটা মানে হচ্ছে কি সে তোমার সাথে মিথ্যা কথা বলছে, এটা কখনোই সম্ভব না, ঠিক আছে? বিকজ হ্যাঁ কমন হতে পারে, দ্যাট উইল বি ইউর, তুমি একটা সাজেশন মেনটেন করতেই পারো, যে কোনো টিচার দিতে পারে তোমাকে 10টা রচনা দিল, 15টা প্যারাগ্রাফ দিল, সেখান থেকে একটা আসতেই পারে একটা, বাট একটা আসবে, একটাই পড়লাম, একটাই আসবে, এটা আসলে ইটস জাস্ট লাইক এ মিরাকল। ওকে, সো ডোন্ট বিলিভ ইন মিরাকল, ইউ হ্যাভ টু বিলিভ ইন প্র্যাকটিক্যালিটি। আমরা মিরাকলে বিশ্বাস করব না, আমরা বিশ্বাস করব বাস্তবতায়, মানে রেশনালিটি এবং প্র্যাগমেটিজমে বিশ্বাস করব। ওকে, সো ইন দ্যাট সেন্স তোমাকে অবশ্যই দ্য মোর অ্যান্ড মোর প্র্যাকটিস ইউ উইল ডু, the more and more possibility for you to get good marks. এবং আমরা আগেই বলেছি যারা ইংলিশে প্লাস পেতে চাও, গ্রামার will play a very very crucial and vital role for you. So গ্রামারে গুরুত্ব না দিলে you can never expect to get good marks in English second paper. So that's why I am and one thing that I must say again, reiterating that you don't try to miss any class regarding grammar. গ্রামারের কোনো ক্লাস মিস করার চেষ্টা করো না, কারণ নর্মালি ফর এ টিচার ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু মেক এ রিপিটেশন অফ দ্য প্রিভিয়াস ক্লাস। ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট বিকজ দ্যার আর লটস অফ স্টুডেন্টস, তারা হয়তো পারছে, অন্যরা পারছে না। এজ এ কম্বিনেশনে একজন টিচারের কাছে একটা টপিক রিপিট করা ক্লাসে, it is very very difficult. So that's why I must say I am honestly suggesting you, honestly advising you not to miss any class, especially in grammar, especially when
it will be based on any grammatical items. I'm not talking about my class personally. We are 6 teachers in our department. All the teachers are very educated, and they are absolutely marvelous and genius. All the teachers are there. You should be very lucky to find some of our teachers here. So try to extract something good from them, and it's a great opportunity for you. Okay, so that's why. And amra next class, when we will meet in my next class, we will try to elaborate all the phrases and instructions I have given you in this class, and কিভাবে আমরা এটা আরো ভালো করে করতে পারি, and if possible we will do an exercise. আমি অলরেডি এক্সারসাইজের কথা বলেছি, আমরা ঢাকা বোর্ড 19টা একটু করব, কিন্তু আগে করলে হবে না, এগুলো আগে বুঝে তারপর ঢাকা বোর্ডের যে 2019 এর যে কোশ্চেনটা আছে, 2019 এর যে প্রশ্নটা আছে, সেটা আমরা করার চেষ্টা করব। থ্যাংক ইউ। And again, before ending my class, I'm just putting the same importance on what I told in my the beginning of my class, that is, stay safe and be safe, stay at home, and it's your duty now to carry out all the rules and regulations of the government and World Health Organization, what they are instructing to you and everybody, so that one day we will find some better days, and it's a suffocating or strangling situation for everybody. We are unable to think, even we are forgetting day by day even to laugh. আমরা হাসতেও ভুলে যাচ্ছি দিন দিন। এখন হাসতে যাতে আমরা না ভুলি, so that we can regain our power of laugh, and আমরা হাসি দেওয়ার যে বা মন ভালো রাখার যে পুরনো পদ্ধতিগুলো ছিল, সেগুলো আমরা আবার রিগেইন করব। and may the creator, may our Lord, may the Almighty put his blissful shower on us, on everybody, and may he just keep all of us safe and sound. That will be my expectation in the next. But you the students, you the young generation, have to be very careful about that, because আমরা আগেই জানছি যারা অ্যাটাকড হচ্ছে বা যারা মারা যাচ্ছে, তারা যে খুব ওল্ড এজেড মারা যাচ্ছে তা কিন্তু না, অনেক ইয়াং মানুষরাও কিন্তু মারা যাচ্ছে এবং তারা এফেক্টেড হচ্ছে। সো আমাদের স্পেশালি আমাদের স্টুডেন্টরা যারা এই লেভেলে আছো, ইয়াং অ্যান্ড এনার্জেটিক, কোয়াইট আনরুলি, কিছুটা ইউ আর নট, ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট for a person to make to give any kind of limitation to any young generation. Young generation always tries to look forward and forward. They always try to break the shackles of everything, but this is not that time. This is the time you have to restrain yourself. Okay, so thank you, goodbye, and take care.